ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி, ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி, தாயாய் வந்த மெய்ப்பொருளே, தவம் என்ன செய்தேன் நான் தெரியலையே. ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி, ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி, தாயாய் வந்த மெய்ப்பொருளே, தவம் என்ன செய்தேன் நான் தெரியலையே. ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி. பட்டமரமாய் யாருக்குமே பலனின்றி பிறந்தேனோ பூமியிலே, நட்ட நடு நிசையில் அமர்ந்து கொண்டு கண்ணீர் சிந்திய காலமுண்டு. பாருக்கே ஒளியூட்டும் பிறவி ஒன்றை தந்தாயே தாயாக நீயும் வந்து. ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி. ஊழ்வினை வந்தென்னை சூழ்ந்திடவே, உற்றமும் சுற்றமும் நகைத்திடவே, தனித்தீவாய் ஏனோ நான் ஒதுங்கிவிட்டேன். உன் பார்வையால் என் உயிருக்கு பாலமிட்டாய். என்னையும் குழந்தையாய் எடுத்தணைத்து நீ கருணை கடல் என்று காட்டிவிட்டாய். ஆஹா என் பாக்கியம் பாபானி. Om Shanti. Thank you for your invitation. It's nice to meet you all. Hope you understand that song. I know I only had a Tamil song. I didn't. It means Baba is a hot experience about. Yes. Yes, of course, because this is one of the Hindi song too, I think. Yes. Anyway, thanks. As I said, I think a sister asked me to share some of my experience, some Gyan points. Actually, it's very nice to meet. I love to meet, especially out of all the Brahmin family, I love to meet the mothers group more. Because Thank you. Mothers are special, eh? It is our zest to meet you and listen your experiences. You're welcome. Thank you. All right, so probably, recently I come from Madhaba. I've been to Madhaban after COVID. For 3 years, I haven't been to Madhaban. So last meeting, I had opportunity to go to Madhaban. So I had a lot of lovely experience after so long. And in one of the class, Sister Sudeshri, we were invited for one of the classes where all those in Gyan for a longer time, in 30 years in Gyan, so they invited. So I went there. Did he ask one question? She said, you are all in experience in knowledge for a long time, so I don't have anything to share. But she asked one question to us, the audience, and how come you are here for 30 years?
how you sustain yourself for 30 years long in Gyan. What's the secret? What kept you going for this long? And simple question, very, very deep. When you think about the question, you can go deeper. So when I actually went back and reflected my experience, and I said I'm in Gyan for 24 years. When people ask me, I always say I'm in Gyan for 24 years, but not 30. Actually, I did the course 30 years ago. But my Gyan started at 20, just some a little bit later. So that's what I will say, because it's the Gyan, the knowledge need to be in me before I really feel it. Anyway, so that really prompted me to go back to my childhood days. The Baba is... 1 minute, Bhai sir. Yes. Just to give me a pause in between so that I can translate in Telugu. Oh, are you? Sorry, I didn't know. So, మన అన్నయ్యకి చాలా మదర్స్ గ్రూప్ అంటే చాలా ఇష్టము. సో ఈయన ఇప్పుడే మధువనానికి వెళ్ళొచ్చారు. అక్కడ సుదేశ్ దీదిని కలుసుకోవటం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఆవిడ అడిగారనమాట, 30 ఏళ్ళు కంటిన్యూస్ గా ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉండేందుకు వీలు ఎట్లా అయింది అన్నట్లుగా. సో అప్పుడు అన్నయ్య గారు చెప్పారనమాట, నేను 24 ఏళ్ళైంది, 30 ఏళ్ల ముందర నేను కోర్స్ అయితే తీసుకున్నాను, కొంచెం టైం పట్టింది అని చెప్పన్నారు. అన్నయ్య జవాబు కోసం ఎదురు చూద్దాం. Please continue. Oh, thank you. So I didn't realize that it's simultaneous translation. Okay, thank you. So that reflected me in my early days, childhood, and the Baba so sweet. Imagine, sometimes we say Baba, we forget the importance of God. The God is, imagine God came to this world to create the new world. He was looking for some hands who can help me in my task. And we, all of us in this gathering now, and selected by God. Just feel about that. Songs explain that God wanted some help. Usually we take help from God. Here God wants some help. He had chosen all of us. Yeah, you can translate. సో ఆ ప్రశ్నకు జవాబుగా దేవుడు మనల్ని చూస్ చేశారు, సో దట్ మనము అతనికి సపోర్టర్స్ గా, హెల్పర్స్ గా ఉండేందుకు, సహాయకంగా ఉండేందుకు మన చేతులందరినీ అందిస్తాము అని చెప్పి బాబా మనల్ని చూస్ చేశారు. Yes, so even though I'm now in Australia, but I was born in Sri Lanka in a village, small village, and I had so much love for God, and I always, every time I hear about stories about devotional story, I always say, is it possible for me to meet God? Is it possible? And I always have a question. You know, the movie, devotional movie, the devotees pray God, they have God appeared, and I wonder, can I have this experience? I always wonder. So that led me to, continue devotion. I was, childhood days, and I go to temple and I would do all my ritual thing from the childhood. So, and of course, Baba's, they started that time. Now, Baba probably had eye on this soul, and he was looking from my birthplace, and I moved to my place called Colombo. From Colombo, then I moved to Chennai. I even spent 2 years in Chennai before I come to Australia. So Baba from my hometown to city, and from city to Chennai to Australia, he was following me like the CBD following the someone. Okay, where is he going? Where is he going? Where is he going? Where is he going? He followed me. Eventually, I came to Australia, Sydney. He found me here. We came reunited with Baba. సో బాబా నన్ను చిన్నప్పటి నుంచే, ఆ బాబా కన్ను నా మీద ఉన్నది.
చిన్నప్పుడే నేను దైవిక మనస్తత్వం కలవాడిని. ఈ దేవుణ్ణి ఎలా నేను మీట్ చేసేది అని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. ఈ దైవిక ఫిల్మ్స్ లో కూడా, డివోషనల్ ఫిల్మ్స్ లో భక్తులందరూ భగవంతుడిని కలిశారు అని చెప్పేసి చూపెడుతూ ఉంటారు. నేను ఎప్పుడు కలుస్తానా అని అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ నేను పుట్టిందేమో శ్రీలంకలో, కొలంబోలో పుట్టాను. అక్కడి నుంచి మెల్లగా నేను చెన్నైలో ఒక 2 ఏళ్ళు ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీకి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు బాబా నన్ను అన్ని చోట్ల గమనిస్తూ ఒక్కొక్కటి పాయింటర్స్ లాగా, సిబిఐ పాయింటర్ లాగా నన్ను చూసుకుంటూ సిడ్నీ వరకు వచ్చారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. So I'm now Australia. So now when I came to Australia in a foreign country, not in Sri Lanka, India, there are plenty of temple everywhere. You can go easily. Here is not that easy. Yeah, everything's isolated. So I was trying to meditate at home in my own little corner. There's one temple in Sydney at the time when I came. Only one temple. So every Friday they open. So I go there, and other time I usually go and sit in the park and try to meditate. This is the time I remembered I did the course in Sri Lanka a long time ago. I started to remember that time. So this 6 years gap, I was thinking, oh, I wish I have a meditation center here. I can go. And that time, and I had a dream, and I'm cutting my experience quite extensive, but I'm cutting short. During Chennai, I had connection with one of the Guruji in Chennai. Not I haven't met him personally, but through my brother introduced one gathering, and there we don't meet that Guru. We simply remember him through chanting and mantra. I had a lot of experience through that gathering, and the motivation for me to come to Australia is to spread the message of that Guruji. That was my motivation, because I had so much experience. I really had a good experience. But when I came to Australia, I was thinking it would be nice to have a meditation center here. Then I had a vision or dream, I can't remember, through that form of that same Guruji. He was telling me, go this way. Exactly, he was pointing me like this. And I was wondering, this way mean which way? He didn't give me address. I was wondering which way should I go. So exactly the same time my friend was calling me, he said, okay, Keertan, there's a festival coming, the Indian festival in the nearby my house. He invited me. I said, I don't want to come. I had to go for my class, but he insisted. So I went. Indian festival, they have multiple stalls. I was looking around, and I was looking around. I saw, when I came to one particular place, I saw Shiva Baba's flag. And that flag reminded me 6 years back, that time, 6 years back, Sri Lanka. That's a flag I identified. This is the place I did course in Sri Lanka a long time ago. So I was so happy to know, and I went and introduced myself. I did the course 6 years back at the time. So I reintroduced myself and I enrolled for the course. I never looked back now. So that's why my reintroduction to Baba now 24 years ago. సో నేను అక్కడికి చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు వచ్చింది. ఒక బాబా నాకు ఒక సంత్ అనొచ్చు, అతని నాకు చెప్పారనమాట, ఈ విధంగా నువ్వు ఇంకా ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, నా గురించి పబ్లిసైజ్ చేయాలి, సో నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలి అనేటప్పుడు, ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఎక్కడికి అనేది నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటూనే ఉండింది. ఆ సమయంలో నేను ఏం చేయాలి నాకు తోచలేదు. యాక్చువల్లీ శ్రీలంకలో అయినాను, చెన్నైలో అయినాను చాలా గుళ్ళు గోపురాలు అట్లా ఉంటుంది, కానీ సిడ్నీలో ఆస్ట్రేలియాలో అట్లా మనకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయటానికి లేదు. నేను నార్మల్లీ తోటలోనో ఎక్కడో కూర్చునేసేసి నేను మెడిటేషన్ చేసేవాడిని. అటువంటి సమయంలో ఆ యొక్క పరిస్థితిలోనే నాకు ఒక ఉత్సవం లాగా ఏదో పిలవటం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు నాకు శివబాబా మళ్ళీ దర్శనం ఇచ్చినట్టుగా అయ్యింది. ఆ సమయంలో అనుకున్నాను, ఓహో నేను 6 ఏళ్ల ముందర ఈ కోర్సు తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ
పునరుద్ధరణం జరిగింది నా దీనికి. బాబా నన్ను మళ్ళీ పిలిచారు, మళ్ళీ ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనుకుంటూ 24 ఏళ్ల ముందర మళ్ళీ నేను చేశాను. ఎప్పటి నుంచి మళ్ళీ తిరుగు వెళ్ళలేదు, బాబానే పట్టుకొని కూర్చున్నాను అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. So this is how I have reunited with Baba. So after 6 years, I was so happy. I remember still the moment I started the course, I never went to course every day, and then I started to go to Murali every day. And that time also, I had so many experience. Even I wanted to. I was starting at the university at that time, I believe. Even so much, even I go to Murali and then university. That's how my life started. So I never, one of the key light of my progress in life now, 24, the number one is the Murali. The Murali is the vitamin for the soul, right? So we need vitamin for the body, and at the same time, we need a vitamin for the soul. The vitamin is the one keep us going, the knowledge. Now we say vitamin A, B, C. Here also Baba has a vitamin A, B, C, D, E. What is the vitamin A? Alpha, Baba, alpha. What vitamin B? Beta. Baba giving us a kingdom. Vitamin C, but Baba give vitamin C, cycle, knowledge, self-realization. Whatever vitamin D is very important for prevent from infection. Vitamin D is drama. Drama, if you understand the knowledge of drama, you have no problem about any infection of question, why this, why that. This is the infection for the soul. If you understand the drama, then no infection will come. The drama. Vitamin E, what's vitamin E? Enthusiasm. You know, anything you can say. Yes, anything. Our life is based on enthusiasm. Brahman life is based on enthusiasm. So this is like a vitamin. So it's sustained. The first thing you really helped me to is Murali. Murali is the one. Really is the key. So many experience. Now I'm coordinating. Thank you, sister. Now I'm coordinating Tamil service for all of Australia. Now also we have so many things. Anyway, this is let's go back to the question Didi was asking. So what kept us going? It is these experiences. Number one, the love for God. Not only I had love for Baba, always asked, who has love for you more? Either I have love for me or for Baba, or Baba has love for me. Which one is right? So అన్నయ్య గారు మెయిన్ గా మురళిని పట్టుకొని ఉన్నారనమాట. మురళి అంటే అన్నయ్యకి ప్రాణం యాక్చువల్లీ. సో అన్నయ్య ABCDE అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏ అంటే ఆల్ఫా అని, బి అంటే బీటా అని, సి అంటే డ్రామా సైకిల్ అని, డి అంటే డ్రామా అని, ఈ అంటే ఎంథ్యూజియాజం ఉల్లాస ఉత్సాహం ఉండాలి. డెఫినెట్ గా మనం బాబాని రీచ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి మెయిన్ గా దీని అన్నిటికీ అండర్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రేమ అనేది ఉండాలి అనేది అన్నయ్య చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes. So we are in this following this spiritual path, Raj Yoga life, not blind. This is not blind faith or anything. We are in Bhakti. We follow everything. Here Baba is giving us an aim. This is we are not here just for fun. We are here with the aim. If you now in this Brahman life, you want to achieve something. Number one thing we need to have aim. Baba has aim and objective, which Baba has given us. I hope you all have your own aim and objective. It is so important. If you don't have this, if you can continue here without aim and objective, no problem. If you have a high aim, if you are a big, if you want to become prince and princess or golden age, without aim and objective, it's not possible. So, ఇది బ్లైండ్ ఫెయిత్ కాదు, మొత్తం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనమాట. దీంట్లో ముఖ్యంగా లక్ష్యము, ఉద్దేశ్యము ఉండాలి. అది కానీ ఉంటే మనం ఎక్కువగా
ఉన్నతమైన లక్ష్యం గాని పెట్టుకుంటే ఉన్నతంగా మనము చేరగలం అన్నమాట. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So once you identify, if you don't have, I hope you will have, otherwise you wouldn't be here. Set your aim. What do I really want in this life? So that's what give us an enthusiasm. Okay, if I want this life, what I really want, and then the way will be made. There's a saying in English, when the student is ready, the teacher will appear. They say when the student is ready, teacher will appear. Means when you have the goal, aim and objective, when you have, and the whatever you need, it will come in front. Whatever the tools, whatever teaching, whatever the guideline needs you, is come in front of you. That's the power we have. That's our unique power we have. సో మనకు ఉద్దేశము లక్ష్యము అనేది ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా ఆ పైకి వెళ్ళొచ్చు. మన అందరికీ ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి, మనకందరికీ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఆ యొక్క ఉన్నత లక్ష్యాన్ని గాని పొందాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉన్నట్టుగా మీకు చదువు పట్ల ఉద్దేశము, చదువు పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ టీచర్ కి కూడా వారిని ఇంకా చెప్పించాలా, ఇంకా వాళ్ళని ఉన్నతంగా చేర్చాలి అన్న ఒక భావన కూడా కలుగుతుంది. కాబట్టి మనమందరం అదే దిశలో వెళ్తూ ఉంటే మనం ఉన్నత పదవుల్ని పొందొచ్చు. Yeah, experiment this with yourself. Then only will you have enthusiasm. So why? This is my practical experience. I had a desire to experience God from the childhood. I wanted to meet God. I had an experience. When 25, 30 years ago, I had that goal. And that become reality now. I met God. Imagine, I can practice it. I met God multiple times. Is it outside people may laugh at me when I say this. We all know we met God. I don't know how many of you met Abhiyat Paptada. I met Abhiyat Paptada 20 plus time. I don't know how. Plus. So imagine, I wanted to meet God. When I was watching the devotion with it, I asked God, can I meet God? And then it's become reality because I had an aim. I want to tell you a secret also now. This is a secret. Don't tell anyone. This is a secret. If you want anything in your life, if you want to achieve anything, I said anything in your life, you have a secret power. You have the secret power to achieve anything. You have a secret agent. 5 of us. Tell them, and they will get the work done for you. That's the Brahma Baba's secret. The moment Shiva Baba came, he realized it. He told them, "This is what I want," and he became the number one. The same power we have, that is our subconscious power. Mind power and the mind, sanskar, intellect. These are the 5 senses of our workers, and we have. Baba says we have the whole. This is the say we have the whole kingdom. In this kingdom, I'm the Raja. That's what we learn Raj Yoga, right? In this whole kingdom, I'm the Raja. I have 3 ministers, 5 servants, and the 5 servants out of these ministers, subconscious mind is a very obedient servant. Whatever you tell them, will get it done. No, he wouldn't question you. Whatever you tell them, he'll get it done. He won't disobey you. When I say, this is the key, listen carefully. Whatever you tell, including negativity. If you say anything negative, it'll get it done. If you say anything positive, it can. If you say, I'm sick, it'll make you sick. If you say, I'm good, it'll make you good. That's why we need to be careful. Your subconscious obedient servant. It doesn't question you. This is not good for you. It doesn't question you. He will get it done, whatever you think. సో అన్నయ్య గారికి చాలా సార్లు బాబా ప్రత్యక్షమయ్యారు. దేవుణ్ణి మీట్ చేసే అవకాశం 20 కంటే ఎక్కువ సార్లు అన్నయ్య గారికి దొరికింది అవ్యక్త బాబాని మిల్ చేసుకునేందుకు. అదేలాగా సీక్రెట్ దీనికి ఏమిటి అంటే 3 మన్ బుద్ధి సంస్కారం అంటారు. అదేలాగా 5 శక్తులని మనకు ఉండేటట్లుగా బాబా మనకి ఇచ్చారు. ఈ సీక్రెట్ మనము గాని సంకల్ప శక్తి, సంకల్ప బలంతో దృఢత్వంగా ఉండేటప్పుడు
పాజిటివ్ అయినా నెగటివ్ అయినా అది అయ్యే తీరుతుంది. కాబట్టి ఆ శక్తులను మనం ప్రాపర్ గా ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ శక్తియే దేవుడిచ్చిన అదృశ్య శక్తి అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. So you have this, then so these are the power available, this power, then you already made up your goal, this is what I want to achieve, then take the next step. So we recently had also here Madhapan also I had experience. So here also we recently have a sister Mira from Malaysia also came. The foundation is the key now. So whatever aim we have to achieve now, so what is the foundation? Our foundation also morally. The morally, I need to, there's no excuses every day. We have moral, there are no excuses for us to miss morally. In English, here when I, some years ago, I was listening to audio program in Australia. There's somebody who is very, very highly successful businessman is sharing how he became successful. He said, somebody, he was struggling, and then somebody came and he was teaching me how to achieve success from business. He told me exactly how I should do. I will follow his instructions step by step. I achieved the success. Now I became very successful. When I heard that, I had a thought, I wish I had somebody like this. Guide me step by step. Then I follow this. I can achieve whatever I want. And then again, I heard another person say, I had a mentor. I wish somebody can tell me step by, he told me step by step exactly what I should do, and I followed it. I'm achieved successful. There are so many story like this. When I heard, I was thinking myself, I wish I had a mentor like this. As soon as I had the thought, I realized, oh, hang on, I have some mentor like this. I am having a mentor. He comes every day and he tells me exactly what I should do every day. సో అన్నయ్య గారికి చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయింది. కొందరు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను, దాని వలన నేను బిజినెస్ లో అచీవ్మెంట్ పొందాను. అదేలాగా ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో కూడా వాళ్ళు కూడా నాకు ఒక మెంటార్ ఉన్నారు, వాళ్ళ వలన వాళ్ళ దారిలో నేను పోవటం వలన నేను సక్సెస్ పొందాను అని. మన దేవుడు ప్రతి ఒక్క రోజు మెంటార్లా మురళి ద్వారా, మురళి అనే ఫౌండేషన్ ద్వారా మనకు నిత్యము గైడ్ లైన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ మనదే అని అన్నయ్య అంటున్నారు. So that's what we need to realize is God is teaching me. This is very basic. You probably in Gyan for 1 year to 50 years, who knows? This is we are all in Gyan for a long time. So we need to, God is mentoring me every day. So we need to really pay attention to that, what Baba is telling us. So that's the first step. So now I have, in the past, I listen to Murali and then I take points in my little notebook and I revise every now and then. Then after some time, I got busy with the services. I didn't keep a note, but I was mentally preparing. That's also good. But now I'm realizing is that those, and I'm realizing how early days I had so much progress faster than when I reflected. My progress was so fast in the early days because I kept notes and revising frequently. So I started to do it again now. You know, we all have to go back to foundation now. సో బాబా ఎప్పుడు మురళి పాయింట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను చిన్న నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకునేదాన్ని, అప్పుడప్పుడు దాన్ని నెమరు వేసుకునేటట్టుగా దాన్ని యాద్ చేసుకునేవాడిని. బట్ ఇప్పుడు వచ్చి పురుషార్థం ఎక్కువైనందువలన, సర్వీసెస్ ఎక్కువైనందువలన నేను మనసులోనే జ్ఞాపకం పెట్టుకొని దాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటుండేవాడిని. కానీ ఫస్ట్ ఉండేటట్లుగా నాకు ఆ స్పీడ్ దొరకలేదు అని మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఆ మురళిని మళ్ళీ పాయింట్స్ మళ్ళీ రాసుకోవటం కూడా మొదలు పెట్టాను. So I think I encourage you to do the same. If you, the good idea,
what Baba said in essence, but Baba, what are 5-6 points you really liked, and the morally and the blessing and the slogan. And if you really had, like I had, if you really had a question and you listened with that next day, really with that attention, Baba will give you a reply. I had hundreds and hundreds of experience like that. When you ask question, Baba will reply next day and Morally. Always, always. That's the key. God, this is godly mentors. God is teaching you. God is mentoring you. You know, Australia, if you want some mentorship from someone, it's not cheap. Minimum fee is $1,000. Even I heard, this is not, I'm not joking. There's a guru here, there's a mentorship, he's charging $4 million for coaching for 1 year. $4 million for coaching for 1 year. And they need to be in waiting period for 4 years to get into that mentorship. Just imagine that. So మనకు బాబా రోజు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనకు రోజు వచ్చి మనకు చెబుతూ ఉన్నారు. దాన్ని మనము జస్ట్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని దాన్ని నెమరేసుకుంటూ ఉంటేనే మనం మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గా అవుతాం. ఇక్కడైతే ఎవరైనా మెంటార్ గా అవ్వాలి అంటే కొన్ని $1,000 ఇవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకి 4 మిలియన్ ఒక సంవత్సరానికి $1 మిలియన్ ఇస్తే అది 4 ఏళ్ళు వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు ఆయన వాళ్ళని గైడ్ చేస్తాట. అటువంటి పరిస్థితిలో కూడా మన బాబా మనకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చెప్తూ ఇంత పవర్ఫుల్ నాలెడ్జ్ ని, ఇంత గైడెన్స్ ని మనకు నిరంతరం ఇస్తున్నందుకు మనము ఉపయోగించుకొని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గా అవ్వాలి అని అన్నయ్య అంటున్నారు. Yes, I'm sharing this because this really changed my life. The morally is become vitamin for me. You know, we all deprived of vitamin for 2,500 years. We deprived of vitamins. So we were in heaven for 2,500 years. Now we deprived. So we really need to replenish, refuel ourselves now. This is the only time we have. And Baba said now time is getting shorter and shorter. So we don't have much time now. In the past, Baba said much time. We said, okay, we had 30-40 years. Now, really not much time now. So we need to take maximum attention. That's what I'm going back to the very basic now, taking notes and revising morally. Instead of morally, after listening to morally, I'm making the habit to rereading the morally myself. So when you read, you also get some extra points. When you listen, you also get some. That's the routine Baba has given us. So that's I'm doing the morning and again revising morally myself also to get some extra boost. మురళి అనేది విటమిన్ లాగా ఈ ఆత్మకి విటమిన్ మురళిని, దాంతోనే మనం స్ట్రెంగ్థన్ అవుతాము. అటువంటి దాన్ని మనము ఇప్పుడు చాలా టైం తక్కువగా ఉంది. ఇంతకు ముందు అయితే టైం ఎక్కువగా ఉండింది, కానీ ఇప్పుడు చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాము అంతానికి. కాబట్టి మనం ఇంకా పవర్ఫుల్ గా అవ్వటానికి మురళిని మళ్ళీ చదువుకొని ధారణ చేయటంలోనే దాని యొక్క మన ప్రగతి అనేది ఆధారపడి ఉంది అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. Okay, then that's right. But then second, when I still have in Mother Ban, Shruti asked the second question. First is how long you sustained for 30 years. The second question she asked, what is the difference between you go to center for listen to Murali, you come to Mother Ban to listen to Murali. Nowadays people listen to Murali from home through Zoom. So what is the difference? Listen to Murali from home, Zoom, listen to Murali while going to the center and coming to Mother Ban. What's the difference? So she asked question. This is again a simple question, very profound experience. In my experiences, those say no Zoom experience when I started. There's no possibility. You only way you getting in the Murali, you have to go to the center that time. So I was forced to go to center, but not forced to. I love to go to center. Because that's my progress was very fast because I went to center every day. Every day I went to center. Even when I go to university,
before to go to university, I go to center and listen to Murali and go to university. Or when I come back from university, go to the center and listen to read the Murali and come back. So you reflect your experiences, which gave you the higher experience. Listen to Murali is when you read Murali at home, you get God's help, like you get 1% progress. If you listen to Murali at center, you get 10 times progress. If you listen to Murali in Madhavan, of course, 100 times progress. If that's what the Madhavan is, a great place to be. That's why every year I can't wait to go to Madhavan. Because of the COVID, the last 3 years, no one could go. We were desperate to go to Madhavan. We asked Didi, when can we come to Madhavan? So as per government, we had to wait for 3 years. Anyway, so ask yourself, which form of sustenance you are getting? సో సుదేశ్ దీది రెండో క్వశ్చన్ నన్ను అడిగింది, నీకు మురళి జూమ్ లో వింటేనా లేదా సెంటర్ లో వింటేనా మధుబన్ లో వింటేనా ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ దొరుకుతుంది అని అడిగారు. అడిగినప్పుడు నేను ఫస్ట్ నన్ను కూడా క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను. జూమ్ లో వినే ప్రసక్తి లేదనుకోండి, బట్ జూమ్ లో విన్నప్పుడు కొద్దిగా మనకు ఏదో నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సెంటర్ లో వెళ్ళినప్పుడు 10 times పవర్ అనేది వస్తుంది. మధుబన్ లో విన్నప్పుడు 100 times దాని బలము ఎక్కువ అవుతుంది అని అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు అన్నమాట. Of course. So why I'm saying this, I don't know how many of you are able to go to center. I know mothers has a lot of responsibility and everything. But in Australia, not everybody can't go to center every day like you used to in India or Sri Lanka. So here our seniors are recommending at least go to center once a week. At least. That's a minimum. The best time either on Sunday or Sadhgurva is the best time to go. Sadhgurva is a special day, or you get Baba's book and special power, or Sunday is a big family get together. So if you really want to go fast, this is a secret. Of course, Madhavan every year or whenever you can. Center once a week. If you want to go faster, this is the best way to progress. సో ఇండియాలో లాగా లేదా శ్రీలంకలో లాగా ప్రతిరోజు సెంటర్ కి మేము వెళ్ళలేము. ఆస్ట్రేలియాలో వాళ్ళు కూడా గైడ్ చేస్తుంటారు, అట్లీస్ట్ ఒక్క రోజు వారానికి రాండి, గురువారమైన ఆదివారమైన వచ్చి తీరండి, దాని వలన మీ యొక్క ఎదుగుదల మీరే చూడగలరు అని చెప్తూ ఉంటారు. Okay, now so I gave enough inspiration on Murali because that's really changed my life. Second is Baba gave us this Brahmastra. I call it Brahmastra, to achieve whatever we want. In those days, we heard in Ramayana, Mahabharata, the intense tapasya for so long to achieve this weapon. Baba, for us, without any effort, he gave Brahmastra. What is our Brahmastra? Is remember me. Baba said simply Baba come and says, child, you don't need to struggle, just remember me. Just remember me. How simple it is. Simply now, it's the reason why forget to remember Baba. Okay, it's so simple. That's why we are because it's so simple, we don't remember Baba that easily. If it is something difficult, we make effort to remember. Because it's so simple, just remember Baba, and we forget. So sometimes I laugh myself. So simple, why can't we do it like accurately? So I made a little bit effort in the early days. That's what it really, the progress was so fast. But we need to, then when the responsibility get in, then we become focused. Our way of remembering Baba changed, but they never excuse for not remembering Baba. That's the foundation. సో దీంట్లో జ్ఞాన మార్గంలో బ్రహ్మాస్త్రం ఏంది అంటే స్మృతి. బాబా యొక్క స్మృతి మనకు బ్రహ్మాస్త్రం లాగా పనిచేస్తుంది. మనకు ఇంకా పవర్స్ ని ఎక్కువగా చేసేందుకు అది పనికొస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మనము బాబాని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మనల్ని మనం పవర్ఫుల్ గా తయారు చేసుకోవాలి. Okay, this is again today Baba mentioned Murali. How first he said,
not remember him first. He said, "What? Become soul conscious and remember me." That is was my mantra. I was literally I practiced myself. I'm a soul, and I remember. Now the recent experience was mine. They say God is your father, mother, teacher, everything. Now my recent experience, God is my partner. He's my other half, companion. That's how you can get maximum. My partner. My partner is powerful, very powerful. We all know the story of Mahabharata. The God's power always victorious. My partner is very powerful. That no matter how big the Maya is, we can achieve success. I think Baba mentioned Sunday Murali also. Maya is nothing other than our own inner weakness. So nothing. Maya is something. No, there's no ghost outside. It is our inner weakness. So that's why when we set our goal, we need to identify when we set what I really want, then also at the same time, we need to understand what's stopping me. So we simply, if you identify what I want, what's stopping here, whatever you're stopping here, you remove it, and you achieve whatever you goal. I usually say this one, this is your goal, and you are standing here. This is only you need to know. Where are you now? Where do you want to go? These are two things you need to remember. This is where you are. This is where you want to go. All you had to do is fill up the gap. Fill up the gap. Fill up the gap. Fill up the gap. The more you fill up the gap, you come close. You reach your goal. How to fill up the gap? Baba tell us every day in the Murali. He tell us how to fill this gap. The more you follow Baba, the gap will be closed very easily. Today, Baba said, if you don't remember, go and read Murali today. I won't repeat it. సో ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రాపర్ గా ఎలా యూజ్ చేయాలి, మనము ఆత్మగా అనుకునేసేసి బాబాని స్మృతి చేసినప్పుడు మన పవర్స్ చాలా బాగా పెరుగుతుంది అని బాబా మురళిలో కంటిన్యూస్ గా చెప్తూ వస్తున్నారు. కాబట్టి మనకు ఈ మాయ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన ఇన్నర్ వీక్నెసెస్ అన్నమాట. మనలో ఉండే ఆ వీక్నెసెస్ ని తొలగించుకున్నాము అంటే మాయ అనేది దరిదాపులకి రానే రాదు. బాబా యొక్క స్మృతిలో బాబాని జోడించుకొని మనం ఉండేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మనల్ని ఏ మాయ మనల్ని ఏమి చేయలేదు అనేది అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు. సో మనము అనేది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, మనము బాబాని దగ్గరగా మనం చేసుకున్నప్పుడు, కలిసినప్పుడు, మర్జ్ చేసుకున్నప్పుడు, కంబైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గా ఉంటాము అనేది అన్నయ్య గారు చెప్తున్నారు. Oh, good. So that's remembrance. The remembrance, Baba, is so easy, so easy. All Baba is asking us to do is, children, remember me. When you go, when you at the end of the day, when you go to bed, just before you go to bed, did I remember Baba as much as I want? Just check every day. Every day, check this one. Brahma Baba is the one who checked every day, right? So we need to also check, and we need to be satisfied. That's what at the moment my current effort is. Am I remembering Baba as much as I want to? That's all Baba is asking us. Have to do this service, that service, this service, that, and don't focus on the hard labor. Just focus on what is easy. Everything will be fall in line. Like example I can give you, if it's a big ice rock, if there's a big ice rock, if you want to get rid of the big ice rock, there's one way you can do it. Get the hammer and break the ice. You can break. That's also one way. So what is the easy way to break the ice? Heat it. Well, who is Baba? Baba is a sun, ocean of sun. You just come in front, put him in front of the sun. Easily he will melt. So just be in front of Baba. That's it. Everything will be melt. సో అన్నయ్య గారు ఏం చెప్తున్నారు, జస్ట్ బాబాని అంత స్మృతి యాత్రలో ఉంచుకోండి. ఎంత పెద్ద
ఇదే అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదేలాగా పెద్ద రాయి లాంటి ఐస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని సుత్తితో విరగొట్టచ్చు, అదొక మార్గం ఉన్నది. కానీ ఇంకొక మార్గం ఏమిటి, వేడి దాని దగ్గర పెట్టటము. వేడి అనేది ఎలా పెట్టటము, మన యోగాగ్నిని, బాబాతో కలిపిన యోగాగ్నిని కలిపినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎంత పెద్ద ఐస్ రాయి అయినా కూడా కరిగి తీరాల్సిందే అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. I remember this when early days Baba told in one of the blessing, children are wasting time breaking the rock of the problem instead of passing by. When the problem, we are moving to our path, we are going to whatever journey, whatever we are moving in our Brahman life, we have obstacle. We are, instead of be passing the obstacle, we are sitting and breaking the rock. Baba, I had this, if we break the rock, it takes too long and it's too painful. Have you ever broken the rock? It's too painful. Don't break the rock. Means don't try to solve the problem. Baba has a solution. Yes, okay, this rock is blocking you. Just find a way, find a gap and pass through the rock. There is a gap. There's always a gap. Don't say there's no gap. బాబా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. నార్మల్లీ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు, కొండలని పిండి చేస్తాము అని చెప్పి దాన్ని ఎరగొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. అది విరగొట్టడం చాలా ప్రయాసతో కూడిన పని. మీరు దాన్ని ప్రయాసతో పడకుండా మీరు జస్ట్ దాన్ని ఎక్కడెక్కడ స్కోప్స్ ఉన్నదో అనేది చూసుకునేసేసి దాన్ని దాటటానికి ప్రయత్నించండి. దాటటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అది చాలా ఈజీ అవుతుంది. బాబా యొక్క శక్తితో డెఫినెట్లీ మీరు దాటగలరు అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. Okay, that's also okay. And when we do something, we need to know, do you get the enthusiasm when you do something? If you only know the benefit of what you're getting, you get excited about it. If you're doing some work, there's no pay, no reward, you don't want to do it, right? So Bob, why we are doing this? Why we had to get up early in the morning? Why had to study early? Why had to do all this stuff? Why you need to be vegetarian? Why you need to do all this? This is not effort. This is a reward behind it. So Baba is giving us knowledge. He's giving us free. You don't need to pay 4 million. It's free. And it's coming from not a human being, from God himself teaching you. Now he's giving us a power through remembrance. Now he's guaranteeing. Now this is I think time is coming close. So I'm going to give me another golden secret. In Australia, if you work 1 year full time, they give us only 4 weeks holiday. 1 year full. I don't know about India. In Australia, you work full hard work. In Australia, when you work, you work. You can't pledge here. You work. In Sri Lanka, I know people, special government, they don't work. They some simply sit and get the money. They don't work. Here, any job you have to work. So when you work full time, you get 4 weeks holiday. They will say, okay, go. This is your money. Enjoy. Now, here Baba says, she said, just belongs to me one this birth. Just do what I say. This birth. Do what I say. I will send you on holiday for 2,500 years. Not only with just pay, with all the luxuries. He's giving us private accommodation. He's giving us a palace. He's giving us Puspaka Viman. He is saying other servants do all my works. Everything. It's a full package he's giving us. Not for 4 weeks. 2,500 years with all the luxury, all the package. Here only pay just money and you had to do everything yourself. Which is better? సో అన్నయ్య ఏం చెప్తున్నారంటే, నార్మల్లీ ఎక్కడన్నా ఉద్యోగం చేసినప్పుడు కొంతమంది ఉద్యోగం కూడా మానేసేసి ఎగ్గొట్టుకుంటూ ఏదో పనులు చేసుకుంటూ చేస్తారు. ఇండియాలోనైనా సరే, శ్రీలంకలోనైనా సరే, ఆస్ట్రేలియాలో ఫుల్ టైం పని చేస్తే నీకు డబ్బులు ఇచ్చి 4 వీక్స్ మీరు లీవ్ లో వెళ్ళి రండి ఎక్కడికైనా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ఇది ఇస్తారనమాట. కానీ బాబా చెప్పేది ఏమిటంటే, ఒక్క జన్మ మాత్రం నన్ను
మీరు ఆత్మగా అనుకోనేసేసి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. నేను మీకు 21 జన్మలు 2500 సంవత్సరాలు ఫుల్ ప్యాకేజీ అంతఃపురము, గార్డెను, ఈవెన్ పుష్పక విమానము, ప్యూరిటీ ఆఫ్ లైఫ్, ప్యూరిటీ ఆ యొక్క ప్రపంచంలోనే సుఖ సామ్రాజ్యంలో మనం ఉండొచ్చు అని బాబా ఫుల్ ప్యాకేజ్ మనకిస్తున్నారు అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. Now it's inspiring you to make little bit effort, right? What you're getting. You're not doing anything for free here. You are doing for your benefit. You know, people say, I'm helping Baba. No, we are not helping Baba. Of course, Baba needs help, but we are getting so much reward in terms of it. So you have the knowledge. Baba is giving you tools to overcome any of your problem. We have our own secret agent, secret helper to achieve whatever you want. And also another, drama is our tool. If you have any worries, drama, apply the drama and you overcome any worries. Every situation in our life has a benefit attached to it. Every situation. So you have no worries. So when Baba is giving knowledge, he is helping take away all my worries and problem. Drama is there. We have whole package of heaven. Now what we have to do is just be happy, right? This is the life of happiness. If we can't be happy when God is here, when are we going to be happy? సో అన్నయ్య ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ సమయంలో బాబా మనకు శక్తి, బాబా ఇచ్చిన మురళి మనకు శక్తి. ఈ సమయంలో బాబా ఉండేటప్పుడే మనం సంతోషంగా ఉండకపోతే ఇంకెప్పుడు ఉండగలము? కాబట్టి బర్డన్స్ అంతా బాబాకి ఇచ్చి శక్తితో యుక్తిగా బాబాని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు అన్నమాట. Okay, and I think there are so much so Baba is giving us. Recently have Sister Mira, we had a program here. We had a debate. We had a debate. The debate is confluence age better or golden age is better. We had a debate. ఇక్కడ మీరా అక్కయ్య వచ్చినప్పుడు ఒక డిబేట్ జరిగింది, ఒక వివాదం జరిగింది. ఆ వివాదంలో సంగమ యుగం గొప్పదా లేదా సత్యయుగం గొప్పదా అనేది డిబేట్ జరిగింది అని అన్నయ్య చెప్తున్నారు. Of course, I spoke for golden age is better because everybody was liked it. But this is of course so fun because we can't say which is better. Both is important. But why I'm sharing it, I want you to think about this. Why golden age is better? Why confluence age is better? Both is important, but the reason I'm sharing this, I can even speak for golden age. I spoke for golden age is better and I won. I can even speak for why confluence is better. I can even win because both is equally important. Both is equal. This why I'm sharing this. You can go and think about this. Why this is better? Why this is better? I gave you some points to think about it. Golden is for future, confluence for now. So anyway, this is there are so Baba gives us so much. I think I'm looking at the time. So I'll stop here unless anybody, sister can tell you what's next. So if anybody have question, I don't mind answer one or two, no problem. Thanks once again. I just want to tell you something. I love meeting you. We have in Australia, we have a big Tamil group. Now also we have a Telugu community also growing now. Actually, there's a group. We have a Telugu I organize a Telugu program. We are invited. There's the team. I'm helping them, but because I don't understand Telugu, but I'm helping them. I used to help them. We have one guest coming from India. She's coming this month. She's coming to Australia for Telugu Seva. Sister Vasanta, I believe. I don't know which center she's from. Sister Vasanta from somewhere in Om Shakti from Hyderabad, brother. Hyderabad. Okay. Currently Coming to Australia. Malaysia now.
She's in Malaysia now, is it? Yeah. She's come to Australia, so she will be here visiting us. I will meet her when she comes to Sydney. So I thought I'll let you know. So we have a big community here also now growing up. సో అన్నయ్య చెప్తున్నారు ఆ వివాదంలో నేను గోల్డెన్ ఏజ్ గురించి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. రెండు ఇంపార్టెంట్, కానీ సంగమ యుగం ఇంకా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి తెలుగు గ్రూప్స్ వస్తున్నారు, మహిళల గ్రూప్, దాంట్లో వసంతక్కయ్య వస్తున్నారు, హైదరాబాద్ వాళ్ళు. సో మేము చాలా చాలా ఆనందంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు అన్నయ్య. And thank you, Sister Padma Shri. You translated very well. Thank you. You did very well. You remember everything I said. So thank you so much. It is really a zest to meet you and listen your experiences, which is a eye opener for all of us. Thank you so much. Baba is here. And I think Sister Prema here, we met in Madhapan also. She is the one messaged me. Actually, she messaged me 3 years ago, 3 weeks ago. I was a bit busy at the time. So today I happen to be busy, free. So I'm very happy to meet all of you. It's Baba's family, yeah. So thank you. Thank you, brother. Thank you very much. आपके लिए गुलदस्ता. Oh, thank you. Thank you, शुक्रिया. छोटा सा अपने घर का गुलदस्ता है ये. Thank you. का बगीचा का. Beautiful flower like you. Thank you. Oh, Baba's wonderful, yeah. Good. So, yeah, what's next? You welcome all to Australia. I have an intention to, I come to Chennai once in a while. I have brothers in Chennai. Well, let's see. Maybe I'll when if the drama permit will come to. Baiji. I'm a Chennaiite. Oh, in Chennai. I usually spend time in Anna Nagar Center. ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. நல்லா சொல்லிருக்கிறீங்க. நல்லா இருக்கு உங்க இது வாப்ஸ் பேட்டிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணையா. Nandri Baba, Nandri. Yes. Thank you, Prema. Thank you so much. It's good to meet all the mothers. Okay, so what's next? We play songs, or what's the next, sister? Sister Parvati, ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్? పార్వతక్కయ్య. ఓం శాంతి అన్నయ్య గారు. అందరూ ఆశీర్వాదం ఇద్దాం అన్నయ్యకి. సదా విశ్వ కళ్యాణకారి భవ. సదా సూర్య భవ. సర్వగుణాల సంపన్న భవ. యువశక్తి సంపన్న భవ. You should the same, in Brahmin line, whatever you give me, come back to you. Om Shanti, Ananda Swarupa Bhava. ధన్యవాదములు అన్నయ్య. ప్రేమ అక్కయ్యకి స్వదర్శన చక్రధారి భవ. Thank you, Baba. Thank you. శ్రీ అక్కయ్యకి విజయాత్మ భవ. Thank you. కళ్యాణికారి ఆత్మ భవ. Thank you. కళ్యాణికారి ఆత్మ భవ. Thank you. సకల గుణ సంపన్న భవ. సకల గుణాల సంపన్న. So let us have a small interest in this matter. Actually, current went off due to heavy rains here. Okay, let us have a small meditation before. You want me to play a song? Either way, no problem. Okay.
बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखिया खोलो, शिव शिव बोलो, अखिया खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो 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 जागो। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। Want to maximize profit probability and Yeah, thank you. Thank you, Shanti. Thank you, brother. Om Shanti.